All of you, good morning, student. Today we are discussion color of the complex and crystal field splitting energy. நம்மளுடைய splitting energyல அதாவது CFSE splitting energyல அதோடைய கலர்லாம் எப்படி இருக்கு அப்படின்றத இந்த டாபிக் மூலமா நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணலாம். Most of the transition metal complex are colored. Maximum metals எல்லாமே என்னவா இருக்கும் அப்படினா கலரா இருக்கும். A substance exhibit color when it observe the light of a particular wavelength in the visible region and transmit the rest of the visible light. When this transmit light enters our eye or brain recognitions it is color. The color of the transmitted light is given by the complementary color of the observed light. For example, அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா மேக்ஸிமம் மெட்டல்ஸ் எல்லாமே கலரா இருக்கும். ஸோ அந்த கலரை அதோடைய பர்டிகுலர் வேவ் லென்த்தில், அதாவது ஒரு எனர்ஜி ஸ்ப்ளிட் பண்ணும்போது எனர்ஜி என்னாகுன்னா வெளியே வரும் அந்த எனர்ஜி. ஸோ அப்படி வெளியே வரும்போது அதோடைய விசிபிள் லைட் மூலயமா நம்ம பார்த்தா, விசிபிள் லைட் மூலிமா டிரான்ஸ்மிட்டரில் பார்க்கும்போது எனர்ஜி எமிட் ஆகும்போது அதை நம்ம விசிபிள் லைட்டில் பார்க்குறோம். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அதோட கலர் வந்து வேறு மாதிரி தெரியும். அதோட எனர்ஜி லெவலுக்கு ஏற்ற மாதிரி கலர் வந்து மாறுன்றதை இவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, ஹைட்ரேட் காப்பர் 2 ions ப்ளூ இஸ் கலர் அப்சர்வ் ஆரஞ்ச் லைட். ஸோ காப்பர் சொல்லும்போது மேக்ஸிமம் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுது, ப்ளூ கலர் தான் இருக்கும். ஸோ காப்பர் ப்ளூ கலர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அதே நம்ம வந்து அப்சர்வ் பண்ணும்போது அந்த விசிபிள் லைட்டில் அப்சர்வ் பண்ணும்போது ஆரஞ்சு லைட்டாக நம்மளுக்கு தெரியுன்றத சொல்கிறாங்க. காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கலர். சரிங்களா? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதுக்கேற்ற வேவ் லென்த்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்மளுக்கு, ஸோ இந்த வேவ் லென்த், ஸோ அதை எப்படி அப்சர்வ் பண்ணும்போது, அப்படி அப்சர்வ் பண்ணும்போது கலர் வந்து எப்படியா வந்து சேஞ்ச் ஆகுது. அப்சர்வ் பண்ண அது லைட் வயலட் கலர் ஆகும்போது அப்சர்வ் ஆகும்போது கலர் வந்து எல்லோ கலராக மாறும். ப்ளூ கலர் இருக்கும்போது ஆரஞ்சு கலராக மாறும். க்ரீன் கலர் இருக்கும்போது ரெட் கலராக மாறும். எல்லோ கலர் இருக்கும்போது வயலட் கலராக மாறும். ஆரஞ்சு இருக்கும்போது ப்ளூ கலராக மாறும். ரெட் இருக்கும்போது க்ரீன் கலராக மாறும். ஸோ அந்த மாதிரி நமக்கு அந்த விசிபிள் லைட் வந்து ஷோ ஆகும். அதை நம்ம கண்ணால் பார்க்கும்போது தெரியுன்றத சொல்கிறாங்க. அது காரணம் CFSE தான். அதோடைய ஸ்ப்ரெட்டிங் எனர்ஜி தான். இங்கே என்ன சொல்கிறாங்கன்னா கலர் வந்து நம்ம விசிபிள் லைட் மூலியம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு கலர் சேஞ்சாக தெரியும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க. இது வெரி சிம்பிள். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டைட்டானியம் H2O6 டைட்டானியம் சொல்லும்போது ஒரு டயக்ராமில் இங்கே டயக்ராம் இருக்கும். அதோடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனில் 3D1 டைட்டானியத்துடைய 1. இங்கே எனர்ஜி லெவல் ஒன்று T2G லெவல் இருக்கும், ஹை எனர்ஜி. EG லெவல்ஸ் இருக்கும். லோயர் எனர்ஜியை எது சொல்கிறோம் அப்படின்னா T2G லெவல். ஹையர் எனர்ஜியை எது சொல்கிறோம் அப்படின்னா EG லெவல்ஸ். இல்லையா? எப்படி சார் சொல்கிறீங்க அப்படின்னா, ஸோ கீழே இருக்கிறது லோயர் எனர்ஜி, அப்பில் இருக்கிறது ஹையர் எனர்ஜி. T2Gன்றது லோயர் எனர்ஜி கீழே இருக்கும், அதாவது டவுனில் இருக்கும். EGன்னு சொல்கிறது ஹையர் எனர்ஜி அப்பில் இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு வந்து DD டிரான்சிஷன் அப்படின்றத சொல்கிறாங்க. இந்த DD டிரான்சிஷனில் நம்ம எதை பார்க்குறோம் அப்படின்னா டைட்டானியம் H2O6 3+ காம்ப்ளெக்ஸ். இது ஒரு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் D1. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் D1 சொல்லும்போது கீழே 3 பாக்ஸ் வரும், அப்பில் 2 பாக்ஸ் வரும். இது T2G இது EG. ஸோ 1 எலக்ட்ரான்ஸ் இங்கே 1 எலக்ட்ரான் ஃபில் பண்ணிட்டேன். ஸோ இந்த எனர்ஜி லெவல் அப்புக்கு போகும். அதாவது அப்புக்கு போயிட்டு திரும்பவும் ரிட்டர்ன் வரும். ஸோ அப்படி வரும்போது அதோடைய எனர்ஜி லெவல் டெல் நாட் சொல்கிறது CSFT ஸ்ப்ரெட்டிங் எனர்ஜி. ஸோ எவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா 239.7 kJ 239.7 kJ கொடுத்துருப்பாங்க.
ஸோ மேக்ஸிமம் இது ஆக்டேட்டர் ஆர்பிட்டல்ஸ் வரக்கூடியது. ஸோ இங்கே எனர்ஜியை எப்படி கன்வெர்ட் ஆகும், கலராக எப்படி கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னா, ஒரு டிரான்ஸ்லேஷன் அதோடைய கலர் பார்த்திங்கன்னா பர்பிள் கலர் தான். ஆனால் அப்பியரன்ஸ் ஆகும்போதும் நம்மளுக்கு என்ன கலர் கிடைக்கும், அதே பர்பிள் கலர். அப்பியரன்ஸ் ஆகும்போதும் அதே பர்பிள் கலர் நம்மளுக்கு தெரியுன்றதை கொடுத்துருக்காங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் வேறு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா, ஆக்டேட்டல் டைட்டானியம் 3 காம்ப்ளெக்ஸ் இது கூடலாம் சேர்க்கும்போது அதோட லிகான்ஸ்லாம் இருக்கும்போது புரோமைடு அண்டு ஃப்ளோரைடு டிஃப்ரென்ஸ் கலராக இருக்கும். ரெஃபர் பேஜ் நம்பர் 156 கொடுத்துருக்காங்க. எப்படி வந்து கலர் வந்து மாறுன்றதை 156 பேஜ் நம்பரில் பார்க்கலாம் அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள். அது மட்டும் இல்லாமல் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆஃப் சென்டர் மெட்டல் ஆட்டம் such as SC3+, Ti4+, Cu+, Zn2+, Ti Zn2+, இது வரைக்கும் சொல்கிறேன். அதாவது காப்பர் 2+, Zn2+, காப்பர் ப்ளஸ் Zn2+, Sc3+, டைட்டானியம் 4+, இது எல்லாமே கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும். ஏன் அப்படின்னா இது எல்லாமே கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும், ஏன்னா இது ஃபுல்ஃபில்லாக இருக்கும். ஃபுல்ஃபில் அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். காப்பர் சொல்லும்போது 29, ஜிங்க்னு சொல்லும்போது 30 வந்துடும் உங்களுக்கு. அப்படி 30 வரும்போது 2+ சொல்லும்போது 2 எலக்ட்ரான்ஸ் வெளியே போயிடும். அப்போ 4s2 வந்து வெளியே போகும்போது 3Dயில் வந்து நம்மளுக்கு என்ன இருக்கும், ஃபுல்லாக இருக்கும் 3D10. ஸோ இதே போல் எல்லாத்தையும் கொடுத்துருப்பாங்க. டைட்டானியம் சொல்லும்போது 4+4 எலக்ட்ரான் வெளியே போயிட்டுருக்கோம். அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த 1 எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அந்த 1 எலக்ட்ரான்ஸ் கூட இல்லாமல் 0 இருக்கும். 0 அந்த மாதிரி லெவலுக்கு நம்ம எழுதுவோம். கரெக்டுங்களா? சேம் காப்பருக்கும் சரி. காப்பர் சொல்லும்போது 29 அந்த இடத்துல நம்மளை வந்து 4s2ன்னு சொல்கிறோம். 4s2ல் ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது, வெளியே போயிடும். அதான் காப்பர் 2+ன்னு சொல்லுவோம். அப்போ இன்னொரு எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணோம், ஆட்டோமேட்டிக்காக டி பக்கமாக சேஞ்ச் ஆகும். அப்போ டி பக்கமாக போகும்போது அப்போ 3D10 ஃபுல் ஆகிடும். ஸோ அதுவும் கலர்லெஸ் தான் சொல்லலாம். இது போல் இதெல்லாம் வந்து கலர்லெஸ்ஸாக சொல்கிறாங்க. அது ஏன் சொல்கிறாங்கன்னா டி 0வாக இருந்தாலும் சரி ஆர் டி 10ஆக இருந்தாலும் சரி நமக்கு கலர்லெஸ்ஸாக இருக்கும். இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க இந்த சென்டிமீட்டர் ஆட்டம்ஸ் ஹேவிங் டி நாட்டாக இருந்தாலும் சரி டி 10ஆக இருந்தாலும் சரி அது கலர்லெஸ்ஸாக இருக்குன்றதை கொடுத்துருக்காங்க. இட்ஸ் வெரி ஈஸியான ஒரு டாபிக் தான். ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்யூ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட். Transition metal atoms or ions with one or more unpaired electrons and their complexes exhibit color both in their solid and solution states. Let us see how a substance gets its color. When white light passes through a substance, it absorbs some of the wavelengths. The light transmitted by the substances is deprived of the wavelengths that have been absorbed. If absorption occurs in the visible region of the spectrum, then the transmitted light has a color complementary to the color of the light absorbed. Complementary color is the color generated from the wavelength left after the absorption. For example, for hexaacute titanium 3+, the maximum absorption occurs at 498 nanometer, which corresponds to the blue-green portion of light. The transmitted light is devoid of the blue-green portion, and hence the complex appears purple. The relationship between the absorbed and transmitted wavelengths can be readily understood from the table here. The origin of the color of coordination compounds can be readily explained in terms of the crystal field theory. As you have studied in the previous module, when a ligand approaches the metal ion
containing unpaired electrons. The 5 degenerate d orbitals separate into 2 distinct energy levels, namely T2G and Eg. When light of sufficient energy is incident on the metal ion, the electron in the low energy T2G orbital absorbs energy and gets promoted to the higher Eg set of orbitals. White light minus the absorbed color becomes the color of the complex. Thus, the color of coordination compounds arises from the electron transition between the split d orbital energy levels. Let us take the example of hexa-aqua-titanium-3 to understand this. Hexa-aqua-titanium-3 is an octahedral complex, in which titanium is in +3 oxidation state and has a single electron in the d orbital. The single electron is present in the lower T2G level in the ground state of the complex. When light passes through a solution of this complex, the electron in the lower T2G level is promoted to a higher Eg level by absorbing light with energy equal to the energy difference between the T2G and Eg levels. In this case, it absorbs energy corresponding to the blue-green region. As white light minus blue-green light gives purple color, the complex appears purple. The color of gemstones, like ruby and emerald, is also due to the d to d transition of electrons within the d orbitals of the transition metal ion. Ruby is a pink to blood red colored gemstone. It is aluminium oxide in which a small fraction of Al3+ ions are replaced by chromium 3+ ions. The red color of a ruby is mainly due to the presence of chromium 3 ions. We may view these chromium 3 ions as octahedral chromium 3 complexes incorporated into the alumina lattice. This crystallographic arrangement affects each chromium 3+ ion, resulting in the d to d transition of electrons after the absorption of the yellow-green portion of light. As white light minus yellow-green gives red color, a ruby looks red. Emerald is a green variety of the mineral beryl. The green color of emerald is due to the presence of chromium 3+ ions. The chromium 3+ ions occupy the octahedral sites in beryl. Due to this arrangement, it absorbs the yellow-red portion of light and, in turn, transmits the complementary color green. Hence, an emerald appears green. It is important to note that in the absence of a ligand, crystal field splitting does not occur. As a result, the substance remains colorless. For example, when hexa-aqua-titanium-3+ is dehydrated by heating it, it becomes colorless. Similarly, hydrated copper sulfate is blue, while anhydrous copper sulfate is colorless. The influence of the ligand on the color of a complex may be demonstrated
by considering the hexa-aqua nickel-2 complex. When nickel-2 chloride is dissolved in water, it gives the green hexa-aqua nickel-2 complex. To this complex, if the didentate ligand ethane 1,2-diamine is added progressively in different molar ratios, different complexes with varying colors are formed. When the addition of ethane 1,2-diamine to the complex is in the molar ratio of 1:1, a pale blue colored complex of tetra-aqua ethane 1,2-diamine nickel-2 is formed. When the addition is in the ratio of 2:1, a blue or purple colored di-aqua bis ethane 1,2-diamine nickel-2 is formed. Addition in the ratio of 3:1 results in a violet colored tris ethane 1,2-diamine nickel-2 complex. Now let us see the drawbacks of the crystal field theory. Although it successfully explains the formation, structure, color, and magnetic properties of coordination compounds satisfactorily to a large extent, it suffers from some drawbacks. If the assumption that anionic ligands are point charges is correct, then anionic ligands should act as strong ligands, and hence should exert the greater splitting effect. However, anionic ligands are actually found at the low end of the spectrochemical series. The other drawback is that it does not take into account the covalent character of bonding between the ligand and the central atom.